Итак, добрый вечер. Ну что ж, начнем. Рада сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается с 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетним запрещает использование магии лицами моложе 17-летней школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами Министерство любезно согласилось позволить профессору Элизару Фигу помочь вам отточить заклинания перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Так. Давай такую прическу. Шрама я не буду. Так, это и так все нормально. Так, сложность тяжело. That was quite something. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry.
Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do. Hang on! The key! Give me your hand! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step.
Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Excellent! Используйте камеру, чтобы выбрать текущую цель. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. Ah, up there. Так, сначала налево. Баблишка. We're close now. It's just ahead. Steady yourself! Reparo! Almost there! Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. О, я нашел, что капслок захватывает цель. Отлично. На миникарте показаны вы и ваше ближайшее окружение. Ага, это ваша текущая цель. Окей. Professor, this statue... This may have been his home. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Нихера у тебя слух, профессор Фиг. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What In Merlin's name? God
Cedric's heart. Where are we? I don't believe it. Доброе утро. It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number? Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Vault 12.
Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Удачи! Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio, I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Изучили световые чары Люмос, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмос освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Lumos. Well done. Now the reflection's turning towards me. It does follow the light. А теперь начинается Dark Souls. Look out! Potato! Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Exposo! Deposo! Блять, ты здесь откуда взялся? Да хороших разрушать, них парировать надо. Exposo!
Lumos. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? Сбежал This куда-то. isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Lumos. А, ну да. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Сундук. Сундук. Lumos. А он тут один? Revelio. Lumos. А, Revelio. I need to align these statues with their reflections. дайте мне сундук открыть. Хоть меня телепортировать. Lumos. Понятно. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Protego! Stupefy! 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 Удерживайте во время применения протега, чтобы контратаковать и оглушить врага за заклинанием остолбенений. Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначенный золотыми цифрами. Циферки — это хорошо. Stupefy! 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 Potato! Stupefy! 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 Lumos. Revelio. Lumos. Блин, ну где-то там сундук же был. Lumos. Куда сундук уже сперли? Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Ладно, ну и не надо. Все равно там золото, наверное, было. Revelio. Lumos. Revelio. О, сундуки. Деньги, деньги. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that
basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We will... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful.
Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Хогвартс, как удобно. И на поезде ехать не пришлось. О, а вот, кстати, и он. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas Nigellus Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Я хочу исследовать замок. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of...
What is it? Так, отвага Гриффиндор, амбиции Слизерин. Наверное, верность Пуффиндуй или любознательность это Когтевран. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Заебись. Ну, здесь все равно можно другой факультет выбрать, если что. You belong in Ravenclaw! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Вот ж, блять. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Съебывать. Блин, какой ты душный. Господи. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Если не решу, здесь останусь. У дверей. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Revelio. Just have to wait for the right moment. I find I'm more comfortable, to be honest. I'd like to Must be different, starting Hogwarts in your fifth year. Future Hogwarts pupils with tales of my childhood. That's not right either. Outside of Hogsmid. I'm going to try and visit them all this year. This should be interesting. Представьте себя Миту, представьте Северету и Саманти. Ага. I'm not sure this is the right spot.
I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Ладно, давай, он много знает. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Что-то странно, как когтевранец любит растения так. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. Профессор Чеснок, блять. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. All right. Deep breath. Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Откуда он знает про дракона, интересно, если Фиг сказал никому не рассказывать? О всем, что произошло, я думаю, это включает дракона. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you! This should be interesting. А наверху чё? Даже 7 это 7-й курс получается. А это их гостиная. Wonder what Kagawa thinks of Quidditch being cancelled. Bet she's fuming. Wonder why Madam Kagawa didn't become a professional Quidditch player. Еще винтовая лестница наверх. А, закрыто. That Ray's girl thinks she can fly better than anyone. All talk, if you ask me. Just have to wait for the right moment. Эверетт Клоптон. One moment.
Watch this. What is this? Под- Someone threw a dung bomb. Подкат от бога. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. Господи, откуда все знают про мою поездку? Кто-то кому-то уже распиздел, что ли? Я вроде никому не говорил. Фиг вроде тоже не должен был. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Ну ты там в таком стелсе был. New Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. The last time I was in Hogwarts, Madam Green had everything from Dittany seeds to shrivel figs. Just be careful what you accept, or she might put a venomous tentacular over you. I enjoy my week visit. Revelio. Find out more comfortable around. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Дневник. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Кто-нибудь вообще объяснит, как, блядь, какой-то рандомный чувак перешел сразу на 5-й курс, сразу поступил The на guide will 5-й. give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding law. Revelio. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Lumos. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Revelio. Страница руководства. Бюст Когтеврана. Этот бюст, созданный в честь факультета Когтевран, находится в высокой башне Когтеврана. Господи, понаоткрывался сразу. Так, вы только что открыли испытание из руководства, ваш прогресс будет отображаться здесь. Выполнять испытание из руководства — это единственный способ заработать экспо. Ясно.
Это ваш уровень волшебства, опыт экспа, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ага. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс. Для испытаний выберите меню. Ага. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Ага. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Ага. Награду можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали, блять. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. Revelio. Господи, это еще что? Ну, постоишь, никуда не денешься. Ага. Ага, ага. Так, 2 числа получается. Один паук. Какое число дает 13? Ага. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Или от нуля. Так, если от нуля идти, паук это 8. Так, ну-ка, первый вопрос. 4, чё 4? 0, 1, 2, 3, 4. Что это, блядь? Сова, что ли? Вот это, по-моему. Так, 13. Плюс гидра. 1, 2, 3. Трехголовая 3. Так, 16. Значит, здесь 5. 3, 4, 5. Блять, нихуя не видно, что там нарисовано. Похоже. Угу. Дверь сквозь меня прошла. Это что, коллекция естественный участок земли? Шар цвета лаванды с заплаткой. Так. Так, коллекция сначала. Подожди, нет, это значит открыл. А, вот это что ли? Да, вот он. Здесь, значит, большие деревья, лесные заросли. Понятно. Так, снаряжение. Что там, шарф был? Второй уровень нужен. Давай перчатки наденем. Очки не спасибо. Спасибо, нет. Темная кепка. Ой-ё. Так. Еще и мантия. Наряд.
Revelio. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Ага. Можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Ага. Пострэвел, ясно. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиная и большой зал. Эти лестницы Хогвартса. Ага. Здесь можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки зеленым светом — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек. Так, но я вроде в факультете не видел точку. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой. Сейчас на астрономическую башню, библиотеку и теплицы. А это вот, судя по всему, да? Выберите пристройку библиотеки, чтобы продолжить. Ага, вот она. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту. Крутить, я понял. И отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале, используя пробел. Блин, я думал, мы пешком пойдем. Нахера большой замок, если по нему летать по этим. По фаст-тревелу. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Revelio. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. I do look forward to going home for the holidays. Mum. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmid as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так, расскажите об уроках заклинаний. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Так, что такое защита от темных искусств? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. What такое Хогсмид? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Ладно. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. То есть он рассказал про нападение дракона и что просто не добирались долго. Понятно. Тогда ладно. Врать или не врать?
Да не. Брать. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. И, блядь, руины. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmid for those supplies. Значит, надо сходить на 2 урока и потом Хогсмид отправить. Это что? Я видел, как оно светилось. Да, блять. Ладно, видимо, с этим ничего не могу сделать. О, так, я думал, что здесь свиток. Фонтан в центральном зале. Богато украшенный фонтан с искусно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, управляющими основание фонтана. О. Так, ну собрала 2 страницы. Чё? Как выполнить задание? Вот, получить награду. 8 страниц. Чё хоть это было-то? Награда, внешний вид снаряжения, очки с регалиями Хогвартса. А, подожди. Очки. Вроде здесь. Или это как-то можно поменять? Блин, сложно. Так, с тобой, да, потрещать надо. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? А я объебался, да. Надеюсь, мне удалось не проболтаться. Я, блядь, подумал, что так и есть, это подтвердить его теорию. А так и есть означало, блядь, что, типа, Фиг не договаривает и... Ай, блядь. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look.
С одной стороны, к Фигу нормально отношусь, с другой стороны, блять, почему-то мутный он. Этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвинетесь по основной истории, откроете новые возможности и заработаете опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или вашему уровню. В таких случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно получить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задание. Во всем Хогвартсе 35 сундуков, 150 страниц руководства, демимаски 10 какие-то, астрономический ствол 1. Ага. Но я понял, что Хогвартс не единственная здесь локация. Начните отслеживать задания с помощью... Ага, чтобы продолжить. Так, занятие по защите от темных искусств. Согласно карте из руководства, класс профессора Гекот находится в нижней части астрономического крыла. Я могу заблудиться в этом замке. Возможно, лучше использовать в руководстве зачарованный компас, чтобы он помог мне найти дорогу. Так, из-за этого получу Левиоса. Здесь что? Занятие по заклинаниям. Согласно карте из руководства, класс профессора Ронана находится в астрономическом крыле. Этот замок просто огромен. Ага, то же самое компас. За это награда акцию. Бля, давай темных искусств. Давай. Правой кнопкой. Не левой. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmid for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Подожди. Что там было? Задание завершено, понятно. Блин, как, наверное, херово чуваку на 5-м курсе, который пропустил 4. Это что? Внешний вид. Так, это вот за делюкс, как я понимаю, набор. А как его, напялить на себя? Или это потом дадут? Ладно. This cannot possibly be as Revelio. difficult as it seems. Lumos. Sure. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Но о карте нет и удалось тебе что-нибудь узнать? Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Люмос, понятно. А есть другие похожие? Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. А вдруг там лут, а она увидит. Потом она пойдет остальные точки лутать. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Так. Lumos.
something illuminating that solves the mystery. А, That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. I heard the professor died. здесь? Let's get you back to your frame, little moth. А, он забрал мотылька. Off on another adventure, are we? Теперь обратно до картины. Да. There's simply too much information to offer. А как? А, все, I понял. knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. О, второй левел плюс 15 хп. Ага. Так как... Брат, ну как так Хогвартс без квиддича, а? Ну что за... Может, DLC хотя бы будет. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Я не скажу. Да, с ней там что там, лут-то никакого не было, страничка обычная. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Еще опыта накидали. Revelio. Что там? Лут? А, кстати, да, я могу шарфик надеть теперь. А можно внешний вид как-то менять? Нет? Ну, типа трансмога. Там наверху что? И вообще куда идти-то? А. My aunt says I should get to Hogsmid as often as Же, I can. типа... Said it's good to get out of the castle sometimes. Anyone been into Albie Weeks' shop lately? Это моя страница? Это она меня там ведет? Even if I can't afford a new room. Наверное. Revelio. Кубик. Wonder what it was like. Подожди. Так, это... А где еще кубик? Где загадка сама? The last time I... Так, ну это вниз куда-то. Надо было попробовать. А, вот загадка и вот один кубик. Так, и чё тут? Revelio. Так, 21 минус 11. Ага.
страничка задолбала. Так. 1 минус. Так, это 10. Это 0, раз, 2. Восьмерка мне нужна. 0, раз, 2, 3, 4, 5, 6. Паук. Есть тут паук. Да. Так, 2 вопроса. Так, это 9. Остается 8, а это у нас 0. 5. То есть мне тройка нужна, где 2 вопроса. Это трехголовая гидра. Лут. Так, коллекция среднее покрытие для пола. Это скорее всего, подожди, это коллекция, это, наверное, для этого. Там же будет типа свой дом какой-то. Сколько я видел. Малиновый шарф с шестеренками и бахромой. Малиновый пиджак есть? 3-й левел нужен. Ну ладно. Куда мне идти-то? Да, в данный момент ничего не отслеживать. Наверное, поэтому страница просто летает. Потому что на побочку сменилась. Так, ну я за Левиоса иду. Да. Все. Это моя, значит, моя страница все-таки. Тут что? Продолжайте, что остановились-то? Revelio. Распоряжение, дата 31 декабря 1875 года. Отправитель. Бракоборческий центр. Тема Горбин и Беркис. В последнее время возле магазина Горбин и Беркис наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи к черному ходу доставляя подозрительные виды свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдения. Вы входите в их число, ожидайте дальнейших указаний. Ага. Нормально зашел кому-то, прочитал записки, спиздил деньги. Отлично. Считаю, первый день в Хогвартсе прошел успешно. Чувака вообще вопросов не было. Такой зашел беспалевно, порыскал везде. Вышел, слова не сказал. Нормально. А внизу что? О, сундук. Баблишка. Это что? Замок уровень 1. А на карте вот эти вот замки никак не помечаются, да? Потом хуй найду. Не. Ладно. Я думаю, надо вернуться в главный зал. How nice to see you, my young friend. Кто сказал? That's the last time I have a potion idea that I don't write down. О, прикольно. Сказала бы что-нибудь, типа не тряси картину. Так, ладно, сейчас минут на 5 на перерыв отойду и продолжим.
Так, продолжим. Claiming to be the mother of a friend of yours, asking me to afternoon tea. Прогружалась локация, я понял. Поэтому хули дверь не открывается. Фонтан в виде виверны. Этот фонтан на дворе трансфигурации с изображением виверны служит местом отдыха и собрания студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные этим сэром Кодоганом, это, безусловно, не та самая виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Revelio. Oh, yes. Nice and warm. Revelio. Так, вижу What that сундук. Hufflepuff girl said in 1421. What lovely stone. Oh, that's class, that is. Уровень 2. Revelio. Lumos. Своенравный сундук. Revelio. Так, задание. What are you up to now? Это ты. Господи. Harry Pippin certainly steered me right with that wound cleaning potion. His potion shop's better than you'd find in London, I reckon. Revelio. Cheering everyone on was magnificent fun. Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now,
let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, Левиоса. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Пробивайте желтые щиты, используя контролирующие заклинания, такие как левитационные чары. Now, well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Protego. Easy. Levioso. Good form. I know. Lucky. Nothing lucky about it. Stupid Protego. Levioso. This can't be your first. Let's just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Кто-то один там хлопает. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Levioso. Замок уровень 2. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Ну, по факту я не знаю, первая не первая, но если считать тех каменные статы эти, значит не первая. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Ну-ка, ну-ка.
Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Вход в часовую башню. Ага. Till next time. Чтобы знать, где это. Потому что мне вот эти вот вещи, или это внешний вид, или трансмога, либо что. Можно отслеживать? А, вот, отслеживание. Да. Хочу на дуэль. А, блять, я не могу так быстро бегать. Страничка. Revelio. Скелет Авгурея. Это скелет ирландского феникса или Авгурея, чрезвычайно пугливой птицы, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик, как когда-то считалось, предвещает смерть. Третий левел, плюс 20 хп. Ага. Что еще тут есть? Revelio. А, подожди, тут я был. О, котик. А летать котик умеет? Подожди. Ну, лапы-то надо при падении выставить. Revelio. Ага. Еще одна эта картина. Lumos. Теоретически можно побегать по округе с Люмосом. И где-нибудь это... Господи. Где-нибудь этот мотылек пристыкуется. Дай-ка еще раз картину посмотрю.
You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Handy resource indeed, your field guide. Так, ну вообще это место должно быть где-то рядом, как я понял. Нет, это в этой локации должно быть. Ох. ПС, вернись. Может, ниже еще. Never forget what that Hufflepuff girl said in 1421. What? Revelio. Oh, that's class, that is. Портрет Илиуса. На этой картине изображен юный волшебник, сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Розидиана, вызвав Патронуса в виде мыши. Lumos. Hogwarts survives the reign of this headmaster. I can't remember. Revelio. Где этот гадский мотылек? Lumos. I thought it would be harder than sharing a room. Ладно, хер с ним. Revelio.
Not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. These peas will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges. Don't do that. Handsome indeed. That's not necessary. Or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim. Whee! I'll get you for this. Revelio. Туалет с привидениями. Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивза для его нелепых шуток. Ну да. Зеленые клетчатые перчатки. О. Нападение 4. Давай. Ой, изменить внешний вид. Да, это и есть трансмог. Ой. Revelio. Так вот еще страничка. Дезмонд Долговязый. Это статуя волшебника Дезмонда Долговязого, высокого и худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой. По какой причине, никто точно не знает. Это что? Revelio. О. Карта Аргилшира. На этой карте изображен Аргилшир, регион Шотландии, где находятся гибридные острова. Родина гибридского... Гибридские острова. Родина гибридского черного дракона. Бывает. Glad you could make it. Lucan's just over there. Revelio. Lumos. Levioso. Не выполнено так, сейчас. Это все косметика, как я понимаю. Чисто внешний вид поменять. Levioso. Revelio. Что у вас тут есть интересного? Can I help you? Да нет, это просто шарюсь.
деньги. Levioso. Lumos. Но, судя по всему, с этим я ничего не могу сделать. Оп. Revelio. О. Плащ темных искусств. Ну-ка. Падение 4. Прикольно выглядит. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Да, давай. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Давай. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Пробивайте желтые щиты, используя левиоса. Ага, привязка к цели капслок. Ага. Капслок я уже сам нашел. There goes my wager. Protego. Don't try win that. Levioso. Findo. The one. Confringo. Lumos. Levioso. Так, а с ней-то что делать? Он причем ничего не делает, просто в блоке стоит. О! До свидания. I could never duel like that. Пробил таки он ее щит. Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Так, на Hope to see you back here again. с синими щитами пока не знаю, что делать. Четвертый левел, то есть 20 хп. I feel sorry for your next opponent. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. Да, так, точно так же хорошо.
Levioso. Lumos. Revelio. Пойдем за акцию. Look at your hair, your complexion. Открыто. Котик. Revelio. To go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the letter. Ага. Some of us don't necessarily want them to. У вас тут лут есть? Так, там замок. А здесь что? Then the werewolves join the goblins. Werewolves! In the Goblin Rebellion of 1750. And by the end of it, Благопристойная повседневная школьная одежда. Ага, ну-ка, ну-ка. 4 защиты. Давай. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. Опа. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flat. Ooh, fight, fight! It's a bold attack. Was the minister a boot or the minister a flack? Так, здесь два. Peeves, you'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Подожди. Раз. 5. Получается 7. 0. 1, 2, 3, 4. 7. Блять. Как ты тут сдвинул? Revelio. Что у вас тут есть? Дуэльные перчатки темных искусств. Ага. Дай-ка, дай-ка. О, есть нападение. Такими перчатками можно, по-моему, без палочки сражаться. Revelio. А здесь у нас что? А, да-да-да. Тут еще выше есть путь. Revelio.
Гобелен с изображением Варнавы Вздрюченного. На этом гобелене изображена глупая попытка Варнавы Вздрюченного обучить троллей балету. Можно лишь представить, какое влияние это оказало бы на искусство, если бы его усилия увенчались успехом. Почему у тебя такая фамилия? Правильно ли я ее прочитал? Lumos. Здравствуйте. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Астрономическая башня. Дорогая Сатьявати, хочу тебя обрадовать. Пришла весточка от моих знакомых из Кембриджа. Они признались, что неверно понимали природу метеорных потоков. Два астронома из Ирландии и Великобритании на основе работы астронома-итальянца, заметь, все не маглы, выработали метод, позволяющий по расположению пыли на околоземной орбите определить, к какой комете относится метеор. Это гениально, можно лишь представить, чего они могли бы достичь, будь у них зачарованный телескоп. К сожалению, в переписке с ними мне пришлось использовать все тот же псевдоним, оставшийся со времен, когда я публиковалась под мужским именем. Вести двойную жизнь по-прежнему занятно, но причина, по которой я вынужден так делать, меня возмущает. С нетерпением жду нашей поездки в Джантар-Мантар. У нас впереди настоящее приключение. Скучаю по тебе, сестра, и надеюсь, что у тебя все хорошо. С любовью, Сухитра. Revelio. How nice to see you, my young friend. Да я, блядь, иду. Да, главное, зачем? Сундук. Revelio. Сова. Сову погладить нельзя. А жаль. О! Астрономический телескоп. Этот телескоп лучший в своем роде прибор, идеально подходящий для наблюдения за Луной, звездами и всем остальным, что можно найти в ночном небе. Ага. Сундук. Подожди, я отсюда пришел, по-моему. Сундук. Ага. О, хилка. Revelio. А хилки, наверное, самому надо будет варить. В общем. Так, страница, давай, веди меня. Я в ебеня в какие-то зашел. Lumos. Ага. А я знаю это место. Я пойду найду. Ага. Иди сюда, родной. Вот эти странички, которые я нахожу, они как бы
бы что. Просто они не отображаются. Revelio. Weasley said she always found the dormitory a good place to read. Погнали. And the library. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Ты кто? Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. The summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Будем друг у друга книжки пиздить. Прекрасно. Акцию. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree.
So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Хера себе. So why don't we have our newest student start us off? А ты дом так построить сможешь? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Accio. Now, think of this like splendid. Нормально. Very good. Excellent control there. Четко. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Правила игры, я думаю, да, понятно. Ага, 40. А, 30. А, да, 30. Давай. Да. Splendid! Here we go. Phew. Тихо, 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 тихо. Nicely done. Be sharp. Что разошлась-то? There we go. Все. A perfect score. Выиграно. Remarkable. Спасибо. Let us make this a bit more interesting, shall we? Что ты там придумал? Ах ты ж. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. Давай нахер его. А... Как это работает, блядь? Он же должен был его там остановить. Отлично. Let us see this. Brilliant. Спасибо. Be sharp. There we go. Сейчас эта херня поедет. Тихо, 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 тихо. Все. Идеально. Two perfect rounds. Да? You're Да? a natural. Да? Третьего не будет, надеюсь? Very good, both of you. Well done.
Class is dismissed. Gather your things on the way out. Уебывайте. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Да, собственно, я справляюсь. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Wagadu большая? Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. На что похоже? Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Магия в Вагаду такая же? Нет, другая магия там. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Вставай без палочки, это как? Пальцами, что ли? You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Драматик? А как, блядь, без палочки ставить заклинание? Палочка же как проводник, по-моему, идет. Либо усиляет, либо там еще какие-то эффекты. О. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. Сложно. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Ты к нему Until next time. Ты к нему спиной стоишь. Как ты знаешь, что он хочет со мной поговорить? Of course, you can use Accio on movements. Revelio. Well, you'd be using it on clothing. Стоять. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Ты тоже у нас когтевранец. Ты кто? Гриффиндор. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Revelio. Так, ну у него там замочек и сундук. Давай. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Пятый How левел. was your first day coming Плюс along? 20 хп. Здорово. Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. Ты очень добра ко мне. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again,
He tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Что за новое задание? Встретитесь с профессором Уизли. Так, ну давай веди меня. Lumos. Вообще не помню, чтобы здесь где-то что-то подобное видел. Not sure he's in at the present moment, the headmaster. Would be sure to tell him how very... Oh, not someone else trying to pass through. I'd be careful if I were you. Что за газ? Ой, не та кнопка. Зловонный проход. Этому проходу вполне подходит название проход. Плохое обращение с урожаем в 16 веке и цунами из смердящего сока. Все это оставило прогорклый запах, который, похоже, не может вывести даже самое мощное очищающее заклинание. Да вроде нормально. Сундук. Revelio. Lumos. Подожди, так вот он, блядь. Иди сюда, родная. Заперто. Yes, Professor Binns does. What are you up to now? Так, это нет, это, подожди, это другая картина. Сука. Я думал, что ту нашел. Нет, это явно не та. Опять же, получается, что мотылек неподалеку от картины. Так где же она, блядь? Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from the fight. Так не выпендривайся. Котик. Может, у нее в кабинете? Блять, сомневаюсь.
Revelio. Сундук. Oh dear. Not sure what kind of look you call that. Мне кажется, с сражением что-то не то. Подожди, а не здесь ли он? А, так вот он, блядь. Мотыль. Revelio. Сейчас подождет. Тут он еще сундук. Off on another adventure, are we? Так, нет, это на выход из локации. Ладно. Прям со мной. Давай, давай, давай. Что, с первого раза не захотел? Все, теперь я успокоился. Открывай. Revelio. Так, это задание. I've always said that travel broadens the mind. Чекпоинт. Revelio. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Да нафига свалим, пускай с ними разбирается. Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Так. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior.
Так, что можете рассказать о лавке с зельями? Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asks that they have a couple of particular recipes on hand for you. Так, что за магический рецепт? I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Так, значит, здесь действительно есть магазин Оливандера? There's an Ollivander's in Hogsmid. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Ну, я пошел. I'm eager to get to Hogsmid. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Давай Нацай, наверное. Что-то Себастьян мне не очень нравится. Ну, плюс слизеринец, нахер он нужен. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Сливочное пиво. Revelio. Есть у тебя тут что-нибудь, что спереть можно? Нет? Все привинчено, что ли? Поговорите с профессором Ронаном, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый тип заданий, который дают вам профессора Хогвартса, и после их выполнения учат вас использовать новые заклинания. Награды за выполнение. Восстанавливающие чары репара, которые необходимы для выполнения других. Репара — это хорошо. Revelio. А можно меня лохоморы научить? Что у вас тут столько сундуков, что? Соломенная шляпа для защиты от солнца. Простите, что? Защита 8. Бля, выглядит надо без... Бля, тут на этот трансмог нужен по-любому. Есть что-нибудь поприличнее? Темных искусств. Оу. Прикольно. Узор переливается. Есть плащ такой же? Ебать. Да, хочу. Оставьте. Шарф тоже? Ну, не такой пафосный, ну ладно. Не знаю, мне эти перчатки больше нравятся. Если палочку вдруг выбьет, можно и так отпинать. Внешний вид типичного ученика Когтеврана. Ничего необычного. Так. А, он на улице прям стоит. Как удобно. Revelio. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo.
Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Reparo. Зачем нужны задания? Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. А что за задание-то? I'll start on the task right away, Professor. Заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей. Заберите парящую страницу башни защиты от темных искусств. This is the right area. I wonder where the flying page is. О! Got it. ППС. Revelio. A flying page must be around here somewhere. Я видел его, да. Подожди, ну там... Accio. Собака. А, подожди, вот так можно. Без прицеливания. Might some kind soul help me? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Прям таки for no reason? А почему тебя все ненавидят? Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Ну, интересно. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Мне кажется, я начинаю понимать, почему тебя все ненавидят. Ладно. Ну, ладно, давай, перегнули палку. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Что ты прям так подлизываешься, блин? Не знаешь, когда не добраться? Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Что, прям совсем-совсем нет друзей? Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. То есть ты предлагаешь всем играть плюй камни, они тебе проебывают, их плюй камни обрызгиваются вонючей жидкостью, они с тобой не разговаривают, и ты удивляешься. Revelio. Ясно. А, это этот сундук, я понял. Может, антиакс? Не работает?
собака. Dude? Подожди, а где твои... Где камни-то искать? Страничка, ты придешь мне к ним? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. High places? А насколько? А, That's вот one он. of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Я бы, блядь, даже не увидел их, честно. Я видел только, когда контур взаимодействия подсветила. Подожди, здесь тоже, по-моему, страничка где-то была. Да, вот она. Сука. Revelio. It's hardly worth studying for potions, unless you're Не, прикольно. anticipating poison sometime in the near future. I'd like to see your parents face it when they see your mom. Так. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Опаньки. Стоять. О, загадочка. Revelio. А вот где, блядь, подсказка-то была. А я сам догадался. 0, 1, 2, 3, 4. Ага. Понятно. Это, наверное, типа должна была быть самой первой. Так, 2 плюс 3. 5. 4 надо. 0, 1, 2, 3, 4. Опять какая-то сова на ветке. Так, здесь у нас 3 должно быть, значит гидра. Да. Revelio. Кабинет нумерологии. В этом кабинете студенты узнают о магических свойствах чисел и секретах нумерологии, хотя очень многие предпочитают вместо этого считать лунтилят, чтобы вздремнуть за своими партами. А, понятно. 6 левел тем временем. То есть на уроке, блядь, на уроке нумерологии меня должны были научить, как открывать эти двери. Ага. Но я был быстрее. Так, защита 9. Да, прекрасный вид вообще. Отличный. Так и оставлю. Это что, две загадки? Так я сейчас сразу их решу. Так, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Саламандра это 6, 11, значит здесь 4. 4 это у нас опять сова на ветке. Так, а здесь у нас это 0, 13, 5. 5 это у нас пятирукая херня. Вот это. Блять, а эта дверь у меня отодвинула. Работает. Прикольная форма с жилетом в клетку. Ну-ка, ну-ка. Защита 8 тем временем. Давай.
Так, что тут? 6 плюс 5, это ж 5, по-моему. Да, 6 плюс 5, 11. Мне надо 6, это у нас саламандра. Угу. Так, 0. Что это такое? Это 7, по-моему. Значит, единица, единица это у нас ты, единорог. Защитные очки с оранжевым глазом Тритона. Очки это интересно. Защита 10. Ебать. Это типа на очки Грюма похоже, если я правильно помню. Если, по-моему, правую часть убрать. Так, ладно, вернемся к полюкамням. Кабинет нумерологии был достаточно познавательный. Блять, а сейчас нормальный FPS. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Хуй пойми, как это работает, блять. Да не собирался я тебя открывать, господи. Благородное пальто. Защита 7. А, нападение 7. Давай. Я точно студент? Или меня уже этот... Можно каким-нибудь фокусником отправлять в местный цирк? Да я вижу его, вижу. Иди сюда. Случайно совершенно увидел, называется. How nice to see you, my young friend. Ну, это хорошо. Тебе приятно меня видеть. Хуя себе сервис. Просто увидел дым и увидел, что этот чувак что-то карту тащит, подумал, что он тут курит втихаря. Revelio. Где, блять? Это прорицание кабинет, что ли, типа? Синие кожаные перчатки. Лута надают прям. Нападение 7. Подожди, снаряжение 18 из 20. Здесь лимит есть на снаряжение? А потом типа продавать надо? А нахуй я сюда поднялся тогда? Просто за перчатками? Я подумал, что здесь квест. Застрял в ступеньках. Медива Анаи. Для меня, как для заместителя директора, большая честь по рекомендации профессора Блэка. По рекомендации профессора Блэка предложить вам должность преподавателя прорицания в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мы будем рады видеть вас в рядах нашего коллектива. Прошу вас как можно скорее уведомить нас о своем решении. Буду ждать вашего ответа с наилучшим пожеланием профессора Матильды Уизли. Accio. Revelio. Что прозвенело? Здесь вроде нет лута. А, ну он шарик прозвенел, скорее всего, значит. Можно быстрее спуститься, нет? Нет? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. И чуваки такие, нет, не надо, блять, ты не знаешь, что делаешь. Нормально все у тебя? А, понял. Бывает. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Такое ощущение, что вот я сюда зашел, FPS был нормальный. Игра начала что-то подгружать,
ППС сдох. Ну как сдох? Ну, конечно, более-менее, но... Но видно прям, что просел хорошенечко так. Я надеюсь на патч первого дня, пожалуйста. Lumos. О. Комната, где дохуя картины, ковер. Ага. Понял вас. Ага. Здорово. Иди сюда. Опаньки. Я удачно зашел. Я чувствую, я так еще до первого боя уже приоденусь. А, стой, мне вот сюда. Да. А, я тут уже был, уже открыто. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Нихера, когда камень запихали. Так. Levioso. Пиздата. Так, стоять. Ага, выполнено. Шляпа с регалиями Хогвартса. Дай. Выручая комната будет. Блять, это сейчас нормальный FPS. Сука, как это работает, блять? Показалось. Ага. Так, вижу. Давай. Так, 15, 2, 17, 6 мне, значит, надо. Саламандр, по-моему, да. Так, значит, где ты? Саламандра. Так, тут у нас 3 плюс 9. Так, 12. Нужна семерка, и семерка это вот это вот. Не знаю, что это. Ты. Да, открывай. Так, черные перчатки без пальцев. Падение 8. Ну, оставим. Видок у меня, конечно, прям чисто ученика Когтеврана, блядь. Ой. Так, мне еще выше получается. А здесь что? Да не так. Off on another adventure, are we? Ага. Так, подожди, но... I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. О.
Мрачный шерстяной шарф. Падение 8. А чё мрачный? Типа обычный темный цвет. Сразу мрачный. Хуя себе доспехи. О. Доспехи тролля. Это необычные доспехи были. Эти необычные доспехи были созданы специально для тролля. То, что они вообще сохранились невероятно, поскольку тролли обычно не носят доспехи и по понятным причинам предпочли бы разбить их в замешательстве или в гневе. Я тоже удивился, как, блядь, заставить тролля доспехи напялить. Вы шевелитесь, да? I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Нет тут нигде страничек. О. Доспехи кентавра. Эти уникальные доспехи были созданы в качестве мирного подношения лидеру кентавров. Дар был отвергнут, а посланнику пронзили стрелой ногу. Саму броню, которая была испещрена следами копыт, через какое-то время восстановили и отремонтировали. Не оценил кентавр ваши старания. Ваши ячейки снаряжения заполнены. Ну, блять, что могу на это сказать? А увеличить можно количество ячеек как-то? Типа... Ну, мне уничтожать-то прям жалко. Я продал бы. А, давай одну. Уничтожим. Шляпа колдуна в стиле пугала. Блять. Нормальная шляпа у вас есть? То кепка гопника. Соломенная какая-то шляпа. А, ну, собственно, вот она и есть. Подожди, она лучше? Серьезно? Вот это, блядь. Ладно. Если лучше, будем носить. Блядь, ну и вид у тебя. Подожди, мне показалось? Она показалась. Награда за успехи в травологии. Это особая награда. Присуждается учащейся 7-го курса факультета Пуффендуй Мирабель Чесноук в знак признания ее выдающихся навыках в области травологии. Ее успехи в работе с самыми разными растениями от мандрагоры до бубен... Блять, меня еще в детстве было сложно это выговорить. Бубентюберов и прыгучих луковиц превзошли все ожидания. Revelio. Что, блядь, где блесня там наверху еще пиздец сколько всего. Слушай, мне куда, короче? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так, и последний остался. Где, куда веди? Что, здесь? Алло. А, вы же находитесь в пункте назначения. А, вон он, господи, блядь. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her.
Так, но сначала я хочу еще выше подняться. Там вроде был путь еще выше. Если я по кругу бегаю? Смотрю, повсюду там доспехи троллей. А, это типа все? Что, здесь вообще ничего нет? Я просто так сюда поднялся? Блядь, ну ладно. Интересно, что внизу. Эта страница. Ага. Опаньки. Дверочка. Так. А где... А где второй? А, вон он ниже. Ладно, давай сначала этот заполним. Так, 4 плюс 2. А, значит, здесь сова. Так, 6. Пятерка нужна. Это у нас... Да хрень пятирука. Что здесь за... О. Это очки, что ли? Песочные часы факультетов. Эти большие, богато украшенные песочные часы содержат рубины, бриллианты, сапфиры и изумруды. Заколдованные для подсчета очков Гриффиндора, Пуффиндуя, Когтеврана и Слизерина соответственно. Как можно понять, где у кого сколько? Есть табло какое-то? Чё у Когтеврана? В смысле, блядь? У Когтеврана вообще нет очков? Слизерина не видно. Что-то тоже пустовато. Здесь вон вижу очки валяются. Здесь тоже. Здесь где? Тиран вроде самый умный факультет. Блять, где оно? Не та кнопка. О. Не та кнопка. Архитектор Хогвартса. Архитектор Хогвартса изображен здесь в окружении 4 символов факультетов. Он спроектировал и руководил строительством замка Хогвартс вместе с основательницей Кандидой Когтевран, которой приписывает идею постоянно меняющейся планировки здания. 7-й левел тем временем. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Так. Блять, еще путь вниз есть, пиздец. Лестница когда-нибудь закончится? И здесь он еще куда-то вниз дорога уходит. Давайте, да, вниз сходим. Там Пивс опять кого-то троллит. Книга рецептов домовых эльфов. Коллекция любимых рецептов студентов Хогвартса, которые собирались... которые в смысле рецепты?
Я думал, которая, типа, коллекция. Ну ладно. На протяжении веков некоторые блюда, такие как маринованные сливы цепелины, скорее всего, имеют очень необычный вкус. По слухам, в ней хранятся некоторые оригинальные творения самой Пенелопы Пуффендуй. Revelio. Натюрморт с грушей. Если на этом натюрморте, на котором изображена ваза с фруктами, кто-нибудь пощекочет грушу, она захихикает и превратится в дверную ручку, открывающую вход на кухню Хогвартса. Щекоти грушу, блядь. Я не думаю, что это щекотно. Far too long since I've sent a letter home. I almost bought an owl in Diagon Alley. Went with a cat instead. Odd-coloured eye, and it quite appealed to me. It's a good thing the owlery is away from the rest of the school. Quite the aroma in there. Revelio. Бочки Пуффендуя. Чтобы войти в гостиную Пуффендуя, необходимо постучать по второй бочке снизу, в середине второго ряда, в ритме произношения имени Пенелопы Пуффендуй. Неправильный стук приведет к тому, что вам будет отказано в доступе и вас обольют уксусом. Бля, я бы рискнул. Можно меня уксусом облить? Как я вообще здесь оказался? Я... Revelio. Насколько я понимаю, гостиная Пуффендуя. Да хоть пожру на халяву. How nice to see you, my young friend. Я, блядь, заблудился. А, понял. Они сбросились? Да ты, сука, издеваешься. Я, кстати, почему-то думал, что это сова. Что это за срань? Это лягушка? Похоже, пиздец. Так, а здесь пятирукое чудовище. Да. Открывай, давай. Да, мои ячейки снаряжения заполнены, да. А вот эти очки. Школьная форма с джемпером в полоску. Защита 13. Мне кажется, что броня, которую я нахожу, скейлится по левелу автоматически до моего. Независимо от того, когда и что я нашел. Мне интересно, что за обновления такие. И что там за слот. Сколько вообще всего в Хогвартсе нашел? 30 страничек, 8 сундуков. Нормально, здесь всего нормально. Так, веди меня, страничка. Ну, сейчас снова FPS умрет, наверное. Блять, на удивление. О. А, не. О, помирает, да. Revelio.
О, подземелье Слизерина, ебать. Я удачно зашел. Да как ты... Блядь, мне надо торгаша найти, короче. Или способ увеличить инвентарь, либо еще что-то, потому что это какой-то трэш. Кепку гопника я даже не буду рассматривать как потенциальную для одежды. Ослабленный коричневый шарф с орнаментом пальметто. Это что за шарфик? Ебать ты модник, я хочу сказать. Revelio. Похоже на какую-то разбитую херню, наверное, как раз репара там надо будет. Lumos. Revelio. Так, закрыто. 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 Ведь у всех все закрыто. Revelio. Раковина Слизерина. На одном из медных кранов этой, казалось бы, обычной раковины в туалете для девочек нацарапана маленькая змея. Никто не знает, что это значит. Действительно. Эх. Не пусть в тайную комнату, да? Не надо. Ну, пожалуйста. О, сундук. Баблишка. Lumos. Бля, где-то коридор. Ну давай с этой херней походим, может увидим что. Revelio. Не та кнопка. Lumos. Это здесь? Revelio. Здорово. О, это этот капризный сундук. Статуя Кельпи. Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотня, родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщалось, это лохнесское чудовище в Шотландии. Ага. Revelio. What are you up to now? Так, ладно, давай еще шмоточку какой-нибудь разобьем. В плащах есть что-нибудь херовое? Нет. Вот это можно. Продавать надо. Синие кожаные перчатки. Тоже ждаю, угадаю, 7 уровня, да? Ну да. То есть, может быть, несколько вариантов. Понял.
Я думал, лут он, но это в единичном как бы количестве. Здесь он одинаковый есть. Lumos. Так, вот где он называется? Здесь где? Казалось. Revelio. Lumos. А, вот ты. Иди сюда. Вернуть тебя надо. Седьмой левел тем временем. Так, приведи меня куда-нибудь уже страницу. А то если я сейчас еще какое-нибудь ответвление найду, это, блядь, еще на час. Revelio. Так, где он там стоит-то? Revelio. ППС сразу вышел куда-то. А, вон она. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Был чувак такой, который, ну, блядь, задание у нее принимал в нормальных шмотках. Вернулся. Ебать, модник. Ты точно, блядь, камни собирал там? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Есть у меня подозрение, что тебе надо завязывать играть с людьми в плюй-камне, если ты хочешь хоть с кем-то здесь, блядь, подружиться. That's a horrible idea. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid fun, and now everyone knows the rules. Very well, off I go. Wish me luck. Боюсь, удача тебе не поможет. О, 8-й левел. Заебись. И что-то там в испытаниях. А, вот оно. Очки для чтения в полуоправе. А. Так, ладно, я пока отойду минут на 5 и потом продолжим.
Так, продолжим. Что там по заданию-то хоть? Теперь вам доступно побочное задание. Ага, доступно побочное задание можно найти в регионах Хогвартса, отмеченных, ага, при исследовании мира вокруг. А, это точка, это вот астрономическое крыло я полностью открыл. Они как-то отображаются, интересно? Обычное задание на карте. Или типа просто я их все выполнил. Добро пожаловать в Хогсмид. Не, подожди, у меня другой квест. У меня квест на репара. Задание. Вот это вот. А что, я выполнил, что ли, его? I А, ну trust да. the preliminary tasks weren't too much trouble. Я сейчас собрал странички. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Репаро. Reparo. Восстанавливающие чары репара можно использовать для починки сломанных объектов и элементов окружения. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Так, ну что, поехали в Хогсмид? Тогда уж. Профессор Уизли позаботился о том, чтобы у меня была возможность посетить ближайшую деревню Хогсмида и заменить потерянные принадлежности. Я смогу найти различные магазины, используя свою карту. Хотя она согласилась составить мне компанию. Revelio. Взаимодействовать. О. Лут. Лут. Блять. Не выкидывать уже нечего. Зеленку какую-нибудь выкинуть. А, ну вот это, собственно, ничего не стоит. Жалящие дуэльные перчатки. Какие-то легендарные, ебать. Падение 17.
Revelio. Going to try out for the village team this year. We have Так, вот, собственно, и она. Замок уровень 1. Revelio. О. Колокола три сестры. Колокола три сестры, как говорят, названы так в честь 3 прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Аргилшира. Ходят слухи, что когда они звонят в замке, их мелодия разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку таинственным звоном. Опа, сундук. Да. Блять. Я здесь ничего не хочу уничтожать. А вот это вот. Перчатки с зеленую полоску. Но, судя по всему, они хуже, чем мои. Ну да. Hello, looking for me? Revelio. Нет. Сломанная метла. Эта сломанная метла принадлежала селению Вартнуби. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной трансгрессии своим товарищам-третьекурсникам. Никто не знает, удалось ли ей это. Ага. О. Артефакт гоблинов. Подобные рога использовались во время восстания гоблинов 1612 года, чтобы призвать войска и в целом досадить ведьмам и волшебникам. Этот рог был обнаружен после восстания за трактиром «Кабанья голова» с начинкой из горгонзолы внутри, предположительно, чтобы заглушить его. Revelio. Нет, нахер надо идти это в Хогсмид. Я думаю, там есть магаз, где можно продать всю эту херню, которую я насобирал. Давай, пойдем. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Хогсмид. Интересно, свободно туда можно будет потом, если что, пройти? I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had Revelio. planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Ну, пойдем. Did you see Fleur Ебать, красиво тут у вас. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. А если от тебя Brave отойду, mistake to ты take it as an elective class, believe бубнить me. будешь, да? I believe you.
Да. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Он хотел на поле для квиддича сходить. Revelio. Нет, здесь нигде страница. Hogsmid is beautiful this time of year. Accio. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Revelio. Я повсюду буду перед ревелью вставать. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Давай соберем. Revelio. Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. You think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. Это запретный лес получается. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's... А подожди ты, господи. Карта Хогвартса. Over the crest, past that ruin. Мне почему казалось, что Хогсмид подальше от Хогвартса. А здесь, блядь, реально пешком можно дойти. I would spend all of my time exploring if I could. I confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, Revelio. much can be gleaned outside of the castle walls. Accio. Levioso. Reparo. Accio. Уже как эту херню убрать? Levioso. Ну, видимо, пока никак. Ну ладно. Пошли. Это здесь? А здесь FPS нормальный. Тут нахуй. Ну, более-менее нормальный. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. Accio. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home, I'd say. Hopefully it will for you too. Ты не отвлекайся, ты беги. Я тут это... лутаюсь периодически. Revelio. О, котик. Хороший котик. Ты полетать хочешь, котик? Жди. Levioso. Уи! Все, пошли.
Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Huh? Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Деми-маска. Что Oh, Mr. Moon. A demi-guise. I think he had too much fun in the village. Что, I блядь, will say такое? that I have never seen him in such a state. Что, блядь, такое Деми-маска? Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have. Хогсмид. Верхний Хогсмид. Это что? Оранжир. Подбирал. Хогсмид. Кингбридж. Это все высокогорье, как я понимаю, да? 5-1 нахуй пробил. $117 сундуков с сокровищами. Нормально, нормально. Чувствую, я, блядь, здесь надолго. Это прям смотрю на это все и прям надолго. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Revelio. Хогсмид. Единственная абсолютно волшебная деревня в Британии. Хогсмид на протяжении веков был излюбленным местом отдыха студентов 3-го курса и старых. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Так, деревня Хогсмид наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые вы сможете найти, используя карту из руководства. Да, посмотрим, что тут есть. Карта Хогсмида показывает магазины и точки интереса. Вы можете отслеживать любой из этих мест, выделив соответствующий значок. Ага, окей. А нахуя ты закрыл-то, блядь? Магазин, 3 метлы, площадь, теплые сыновья, сладкое королевство, кабанья голова. Парикмахерский салон, магазин спортивных товаров, лавка Оливандера. Наверное, в лавку Оливандера сначала зайдем, раз уж мы, судя по всему, где-то тут, рядом.
О, Оливандер. Merlin, blooming feast, not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? Походу нет. We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps... Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. И вот там полки уже какие-то надломились от веса. I think you might be the one. Here. Take it. Take it. О. Что, можно кастомизировать палочку? А, это общие показатели. How intriguing. Легкая спираль. Спираль. Стебель. Кольцеобразная. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. Взять легкую спираль. Тип древесины. How intriguing. Неподатливая, не гибкая, прочная, твердая. Может, прочно какой-нибудь сделать или жесткая? Да, жесткая будет. Это как-то увеличивает ее? Что, вообще ничего не меняется? Чисто для этого? How intriguing. О, английский дуб. Так, сердцевина палочки. Хочу A дракона. dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly.
это будет. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Nothing warms a body like interior. Три метлы. Revelio. Где она? Это снаружи летает или? Надеюсь, хозяева не против, что я здесь пошарюсь. Рябиновый отвар. Тут еще наверх путь есть. Revelio. Конечно же закрыто, ну как же без этого-то? Чё, вот меня научит Алхаморя, блядь, посмотрим, какие замки вы там повесите себе. Хоть я слеп. Так. Это чё, Зонкос? А здесь купить что-нибудь можно? Или так чисто посмотреть? Прикольно. Так, куда мне еще это надо? И карту мне открой. Три метлы, подожди. Задание. Магазин, фолианты и свитки. Так, карта. Магазин одежды, шапка невидимка. Кстати, пойдем посмотрим, может там продать можно? Revelio. Колодец с водой. Опытные путешественники знают, что некоторые колодцы могут предложить больше, чем этот относительно безопасный колодец с обычной водой в деревне Хогсмид.
Магазин одежды «Шапка-невидимка», основанный в 1750 году и имеющий филиалы в Париже, Лондоне и Хогсмите, магазин «Шапка-невидимка» предлагает широкий выбор волшебной одежды и аксессуаров. Мистер Август Хилл и его коллега Отто Дибл с радостью помогают всем, кто заходит в магазин, получая удовольствие от помощи тем, чье чувство моды не развито так сильно, как у остальных. Антон, на меня посмотри, ебать модник. Зашел, молча чайку хряпнул. Правильно. Чем разрешение у кого-то спрашивать? О, рябиновый отвар. Снаряжение заполнено. Как с тобой, блядь, взаимодействовать-то? Может, надо зайти? Нет, не хочется. Я хочу продать свои вещи. Так, ну вот в деле, наверное, мне надо зайти. Давай до зелья пойдем. Revelio. Welcome to J. Pippin's Potions. Таро, продаешь? Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmid, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Продать могу. А вот эту продадим. Вот это можно продать всю зеленку. Так, принадлежности. Рецепт зелья Эдурус. Рецепт приготовления зелья, образующего на коже выпившую каменистую пленку, которая защищает от различных повреждений. Рецепт рябинового отвара. Давай. Feel free to take a look at the rest of my inventory.
Or come back another time if you're in a rush today. Сколько зелья стоит, блядь? Ну, рецепт в смысле. Давай зелье невидимости, наверное, купим. Может, те глазастые сундуки поможет обойти. Да, ну и цены у вас, конечно, мистер, блядь. Выдающийся школьный плащ. Ну-ка. Нападение 15. Я перестаю быть модником. А точно всю зеленку я продал? Нет, тут это. А, потому что она надета. Логично. Давай вот это, наверное, сменим. Там всего на одну защиту меньше, зато вот эту зеленку продать можно бесполезную. Здесь ничего не сделать. Зелье Пеппина. Магазин зелья Пеппина был основан в 1753 году и является аптекой в Хогсмиде, где владелец Перри Пеппин продает широкий ассортимент зелий и ингредиентов для них. What can I do for you today? Купи вот эту херню, пожалуйста. Всякую синьку, фиолетовую, это я пока оставлю. Зеленка нахуй не нужна. Так, посетите магазин фолианты и свитки и волшебную брюкву. Брюкву я где-то видел. Вот она, брюква. Где фолианты? А, вот фолианты и свитки. Давай в брюкву сначала, раз она ближе. Revelio. Здорово, здорово. Тут у тебя этот свиток. Ты его не видишь, но я вижу. Тележка из волшебной брюквы. Эта тележка принадлежит Тимоти Чайлогу, который управляет магазином волшебная брюква. Ему нравится бить, блядь. Ему нравится быть в гуще событий и общаться с покупателями за пределами магазина. 9 левел. Побейся. Ой. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Так, в любом магазине, получается, можно шмотки продавать, отлично. Семена бадьяна, давай. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Удобрение. 300 это за один мешок интересно насколько. Я же понимаю, это... Можно будет там где-то свои всю херню выращивать? Раз семена дает.
Открывает способность выращивать сладкое марево в маленьких горшках. Блять, давай купим семена. А, это типа... А, ты их покупаешь, а потом можешь сколько хочешь использовать, так что ли? Ну ладно. Так, теперь последний магазин остался. Гляньте свитки. Опаньки. Где там? Сюда. Anyone ever knew how to keep muggles out? Revelio. Точно туда иду. Only a hairy-hearted Во. Неустойчивые котлы Керридвин. Этот ненадежно сложенный набор котлов возле магазина Керридвин призван рекламировать товары внутри. Следует отметить, что укладывать котлы таким образом не рекомендуется. Если вы хотите сварить зелье, которое должно давать предполагаемый эффект, хотя по вашему признанию... А если вы хотите сварить, хотя по вашему призванию, это смотрится довольно привлекательно. Понятно. Revelio. А страницы нет? Всего нет. Может, внутри магазина. Баблишка. An inquiring mind. Ну, чувак, судя по всему, совсем не против. Зашел такой, не привет, ничего. Сразу куда-то полез, блять. Шарф факультета из Шотландки. Мотки забрал с сундука, блять. О, 10-й левел нужен. А, это рукоятка на эту самую, на палочку. Чё бы нет, пускай будет. Летающие верховые животные, метла. Прикольно, блядь. Прикольно тут у вас. Чё, ФПС бы побольше, его было вообще бы отлично. Revelio. Вон там у тебя что? Опаньки. Профессиональная форма с блейзером. Блять, в комнату, за прилавок зашел, в комнату пошел, в сундуках роется. Пиздец. Я выгнал бы нахуй такого. Защита 17. Так вышел, еще свитки на халяву требует. Вообще пиздец. Быдло. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration.
but I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Так, ну-ка. Магический стол. Магический рецепт: стол для горшков с маленьким горшком. А тут как раз надо для выращивания этих, да, растений. Давай. Магический рецепт: маленький стенд для зельеварения. Ага. Давай. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Кормушка для тварей. Коробка с игрушками для That's тварей. everything. Better go and find Natty. Место для нарезки. 3000. Стол для горшков с двумя большими. А, понятно. Здесь 2 больших горшка. 3 средних. Пять маленьких. Но не стоит, конечно, пиздец. Интересно, расширение инвентаря как-то можно будет? Ну, не знаю, купить, получить, что-то с ними сделать. На площади она, по-моему, да? А, ну да, он написан на площади. Revelio. Почта. Волшебная почта. Эти лотки в почтовом отделении волшебным образом сортируют различную почту. В этом же здании находится более 200 сов, имеющих цветовую маркировку в зависимости от того, как быстро необходимо достать конкретное письмо или посылку. Revelio. Я здесь был, по-моему. А, да, он не хотел со мной общаться. И у него в сумке я чуть не забрал. Перчатки цвета охры для квиддича. А он по-прежнему не хочет со мной общаться. Посмотри на него какой. А, пойдем отсюда. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. О, здорово. Draw it away from the building! Away from the village! Блять, уклонение на Ctrl. Ебать. Ох. Dark Souls. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Arrest the momentum! What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it.
Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Взял, убил тролля. Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. А делать-то что? Устраните ущерб. А, репара. Reparo. Hello there. A moment if you would. I will see what he wants. Чё? А, вот ты что-то меня барыжить не хотел. С тобой надо Хера вы в закрытые двери заходите. One less thing for Officer Singer to worry about. Revelio. Страничка, не зря собирал. Энгист из Вудкрофта. Статуя пуффендуйца Энгиста из Вудкрофта. Как полагают основатели деревни Хогсмид, который под давлением маглов был вынужден покинуть родные места. Reparo. Так, ну, походу, все. We were just talking about you. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Давай. Что значит нет? Ты работал? Работал. Спасибо, сэр. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Давай. Plenty for your perusal today. Take your time. Можно что-то из этого выбрать? Ладно. Спасибо. Получили новый предмет снаряжения. Пора его использовать. А, нет. Не пора. То есть разработчики серьезно думали, что вот до попадания в Хогсмид ты не найдешь никакое снаряжение в игре. Случайное, точнее даже не случайно, ну, как бы случайно, блядь. Ну, случайно не найдешь и не напялишь его на себя. Выберите еще какой-то плащей и мантии. Давай, обучи меня, пожалуйста, как одеваться. Наденьте мантию. Надел. Я вернул назад, надеюсь, да?
Все? What an extraordinary introduction to Hogsmid. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Butterbeer это хорошо, только сейчас I sell even more battle-worthy items. Да. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Знаешь, я вот тут посмотрел эту мантию, которую ты мне на халяву дал, я тебе продам за 5 монет, короче. Спасибо. Revelio. Манекен в магазине «Шапка-невидимка». В отличие от заколдованных манекенов, которых студенты используют для тренировок своих дуэльных навыков, манекены в магазине «Шапка-невидимка» служат лишь для демонстрации последних достижений волшебной моды. О! Какое-то испытание выполнял. А, да не одно вон. 27% уже страниц нашел, пиздец. Так, это, наверное, Хогсмид, это Хогвартс, а это какая-то открытая зона, что ли? Assuming it is not too busy, you might even meet Sirona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Сейчас еще один тролль вылетит. Страницу видел. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. Вы так беспалевно передвигаетесь, что там кто угодно заподозрит вам It's в a treat to чем-нибудь. see you, Lord Gog. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Ебать, ворвались, блядь. А дверь за собой закрыть. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me.
I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. С этими очками это просто прекрасно. I think that now might be a good time to head back to the castle. Вся эта пафосная сцена, и я стою, блядь. Ай. О, ночь настала. Долго же там сидели. Сливочное пиво пили. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. На ночь вы должны вернуться в свою гостиную. Откройте карту. Нажмите кнопку, относящуюся к Хогвартсу, чтобы переключиться на карту Хогвартса. Быстрое перемещение в вашу гостиную. Чуть-чуть до 10-го не хватило. Так, ладно. Оно как-то автоматически сохраняется, интересно. А, вон, сохранить игру. Отлично. Ладно, продолжим уже завтра. На сегодня достаточно, я думаю. Собственно, спасибо за внимание. Хорошего вечера.